కి సంబంధించి డిఫ్లెక్షన్స్ అనే టాపిక్ని చూద్దాం. ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెప్పుకునే సిలబస్ ఏంటంటే డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ క్యాంటిలీవర్ అండ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ అండర్ సింపుల్ లోడింగ్. ద లోడ్ కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ హియర్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్, uniformly distributed load, uniformly varying load. Propped cantilever beams are subjected to simple loading. The load conditions are point load, uniformly distributed load only. Determination of reaction, shear force and bending moment diagrams. First we determine the reaction for propped cantilever beams and then plot the shear force and bending moment diagrams for respected propped cantilever beams. ఎవరైనా మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడనట్లయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, వెళ్ళి చూడండి. ఈ వీడియోని కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ we understand the concept of deflection. If a beam carries UDL or point load, the beam is deflected from its original position. See here, it is a simply supported beam. This is the position of beam originally. If I apply a point load on the beam, let's see, the beam is deflected like this. This is the original position. If I apply a load, then the beam is deflected like this. The distance between original position of a beam to the deflected position of a beam, it gives the deflection. It is denoted by the letter Y or delta. In this study, the amount by which the beam is deflected from its position. We calculate a deflection in this study. Okay. Next, we see the relation between slope, deflection and radius of curvature. In the last class, we see the bending theory. In that, we see the bending equation. I tell you in the last class how to remember the bending equation. Again, here I give the bending equation. E by R, that is Elizabeth Rani. M by I, that is May I, that is equals to F by Y. Follow you. In this case, I consider E by R is equals to M by I is equals to D square Y by dx square. If I rewrite the terms in the formula, it gives 1 by R is equals to M by EI is equals to D square Y by dx square. I tell you the deflection is denoted in the letter Y. That okay, the deflection is equals to Y. The first derivative of the deflection gives the slope. The second derivative of the deflection gives d square y by dx square. It gives m by ei from the bending equation. I rewrite the terms and I form an equation for bending moment. It is written as m is equals to ei d square y by dx square. This is the bending moment equation. We know that from the concept of bending moment and shear force is equals to the first derivative of bending moment. The first derivative of bending moment, we get shear force value. That's why V is equals to, apply that concept here, d by dx of m, that is equals to d by dx of ei d square y by dx square. We get V is equals to ei d cube y by dx cube.
This is the equation for shear force. Then we write for rate of loading. Rate of loading is nothing but from the concept of bending moment and shear force, rate of loading, that is small w, is equals to the derivative of shear force, or d square m by dx square, the second derivative of the moment. We get the rate of loading, that is equals to ei d power 4y by dx power 4 is the formula for rate of loading. I hope it is clear. Next we move for the methods. Some methods are there to find the slope and deflection of a loaded beam. The important methods are double integration method, Michaelis method, moment area method, and conjugate beam method. Double integration method is based on the integration. Michaelis method is the advanced method of double integration method. It is also an integration method. Moment area method and conjugate beam method is both are based on the bending moment diagrams. Okay, we can see moment area method and conjugate beam method in detail. In the double integration method and Michaelis method, we use the formula of bending moment as m is equals to ei d square y by dx square. In the previous video, we seen that m is equals to ei d square y by dx square, but the slope and the slope and the deflection. First deflection is derived, then we get slope again derive, we get the moment equation. If I need slope and deflection, I have a moment equation only, that is this equation only I have. I need slope and deflection, so the first integration, that is slope is equals to first integration of the bending moment equation. If I need deflection, then I integrate 2 times the bending equation, or deflection is equals to I integrate the moment, I get slope. So I integrate the slope equation, then I get the deflection value. This is the brief idea about double integration method and Michaelis method. Next we move for the moment area method. If the slope at A is 0, I give some conditions that are more enough to solve the problems. There is no derivations are needed here. Okay, if slope is 0, then theta b is equals to, it is based, I tell you, moment area method and conjugate beam method is based on the bending moment diagram. Theta b is equals to area of bending moment diagram between A and B divided by EI. E is the Young's modulus. I is the moment of inertia. The product of Young's modulus and moment of inertia is called as flexural rigidity. If A is 0, the slope of A is 0. This is the formula. If slope of A is not 0, then the formula is changes to theta b minus theta A is equals to area of bending moment diagram between A and B divided by flexural rigidity. This is the slope. But in our study, slope is not important. We just calculate the deflection. That is the syllabus we have for APPSC AE examination. So for the moment area method, how
to calculate the deflection. There is a formula, that is y is equals to ax by ei. A is nothing but area of bending moment diagram between A and B. Same. X is the center of gravity, the distance of center of gravity of area from B. From B. EI is the flexural rigidity. For the better understanding, I give a diagram for how to calculate the X value. Let's say this is a simply supported beam. The UDL is acting throughout the span. I draw BMD, that is bending moment diagram. This is the bending moment diagram. I calculate the center of gravity. This is A, this is B, this is CG. The CG will be calculated from B, that is called as X. I hope it is clear. Next we move for the conjugate beam method. It is also used to find the slope and deflections of a beam. ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీ అనేది మనకు యూనిఫామ్ అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉండకపోతే మనం కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఈ మెథడ్ అనేది మొమెంట్ ఏరియా మెథడ్కి అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్. ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీ కండిషన్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ నాన్ యూనిఫామ్గానైతే ద ప్రాసెస్ విల్ బి లెబోరియస్, లెంగ్తీ అవుతుంది. అదే కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ అనుకోండి, ప్రాసెస్ అనేది లెంగ్తీ కాదు. ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీ అనేది మనకు కాన్స్టెంట్గా లేకపోవడం వల్ల, అంటే యూనిఫామ్గా లేకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం అనేది ఏం పెద్ద లెంగ్తీ ఏం కాదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మొమెంట్ ఏరియా మెథడ్ లెంగ్తీ అవుతుంది. ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీ అనేది మాత్రం యూనిఫామ్గా లేకపోతే కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం. కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ అనేది ఇమాజినరీ బీమ్ మెథడ్. ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కన్సిడర్ ద లోడ్ డయాగ్రామ్ యాజ్ M by EI diagram. Actual beam is there, but in case of conjugate beam method, M by EI diagram is the loading diagram. Okay. If in the case of conjugate beam method, load కావాలనుకుంటే మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డివైడెడ్ బై EI వేసుకో. అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డివైడెడ్ బై ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీ చేస్తే ఫర్ ఎవ్రీ పాయింట్ అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే M/A డయాగ్రామ్ వస్తుంది, లోడింగ్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్లో. నాకు స్లోప్ కావాలి, కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్లో స్లోప్ కావాలనుకుంటే షియర్ ఫోర్స్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే కాంజుగేట్ బీమ్కి స్లోప్ అనేది వస్తుంది అట్ ఎనీ సెక్షన్. డిఫ్లెక్షన్ కావాలనుకుంటే అట్ ఎనీ సెక్షన్ డిఫ్లెక్షన్ కావాలనుకుంటే బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది నీకు ఎక్కడ కావాలో, ఏ సెక్షన్కి కావాలో అక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్కి నువ్వు కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు డిఫ్లెక్షన్ అనేది వస్తుంది. సమ్ డిఫరెన్సెస్ యాక్చువల్ బీమ్కి కాంజుగేట్ బీమ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది యాక్చువల్ బీము, ఇది వచ్చేసి కాంజుగేట్ బీమ్. సింప్లీ సపోర్టెడ్ అండ్ ఆర్ రోలర్ సపోర్టెడ్ ఎండ్ ఉన్నట్లయితే యాక్చువల్ బీమ్లో మనకేంది డిఫ్లెక్షన్ 0 అని తెలుసు, స్లోప్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని తెలుసు. ఏది ఇలా ఉంటే ఈ కేసెస్కి ఇది రోలర్, ఇది వచ్చి హింజ్డ్ అనుకుంటే ఇన్ బోత్ కేసెస్ హింజ్డ్కి కానీ రోలర్కి కానీ సింప్లీ సపోర్టెడ్ కేసులో డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. డిఫ్లెక్షన్ అనేది 0 అండ్ స్లోప్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ 0 స్లోప్ అనేది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్, మన కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్లో చూసుకున్నట్లయితే సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఎండ్స్ వచ్చేసి సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఎండ్స్ లాగే ఉంటాయి. బట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది 0 అండ్ షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ 0 అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ 0 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ ఫర్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఆర్ రోలర్ సపోర్టెడ్ ఎండ్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఫ్రీ ఎండ్ ఉందనుకోండి యాక్చువల్ బీమ్లో, దట్ ఈజ్ లెట్స్ సే క్యాంటిలివర్ బీమ్ తీసుకున్నాను ఇది అనుకుంటే, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ వచ్చే దగ్గర ఫ్రీ అవుతుంది, ఫ్రీ ఉండే దగ్గర ఫిక్స్డ్ అవుతుంది. అయ్యి
ఫ్రీ అయితే ఫిక్స్డ్, ఫిక్స్డ్ అయితే ఫ్రీ. ఫ్రీ ఎండ్ ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్ బీమ్ దగ్గర స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ అనేటివి మనకు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫిక్స్డ్ ఎండ్కి మారిపోతుంది కాంజుగేట్ బీమ్లో, అప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేటివి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఉందనుకోండి, అక్కడ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూస్ అనేటివి జీరో యాక్చువల్ బీమ్కి. కాంజుగేట్ బీమ్కి వచ్చేసరికి ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఏమవుతుంది, ఫ్రీ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఫ్రీ ఎండ్లో షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేటివి జీరో. ఇప్పుడు నాకు స్లోప్ కావాలి. స్లోప్ కావాలనుకుంటే యాక్చువల్ బీమ్లో స్లోప్ కావాలనుకుంటే స్లోప్ నేను తీసుకుంటున్నాను. స్లోప్ అనేది కన్సిడర్ చేయి. నాకు స్లోప్ కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్లో కావాలనుకుంటే షియర్ ఫోర్స్ అనేది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్ బీమ్లో స్లోపు కాంజుగేట్ బీమ్కి వచ్చేసరికి షియర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అదే స్లోపు. యాక్చువల్ బీమ్లో డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కుంటే కాంజుగేట్ బీమ్కి వచ్చేసరికి బెండింగ్ మూమెంట్ కనుక్కోవాలి. బెండింగ్ మూమెంట్ కనుక్కుంటే డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కున్నట్టే. ఇక్కడ మనకు లోడింగ్ డయాగ్రామ్ వచ్చిందనుకోండి, ఇక్కడ లోడింగ్ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే కాంజుగేట్ బీమ్కి మనం మూమెంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ గీసుకొని దాన్ని ఫ్లెక్చురల్ రిజిడిటీతో డివైడ్ చేసుకుంటే M/EI డయాగ్రామ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఆ M/EI డయాగ్రామ్ అనేది కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్లో లోడింగ్ డయాగ్రామ్గా ఉంటుంది. మనకు యాక్చువల్ బీమ్లో బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది పాజిటివ్ ఉన్నట్లయితే M/EI డయాగ్రామ్ దట్ ఈస్ ఇలా ఉందనుకోండి. M/EI డయాగ్రాము పాజిటివ్ వస్తుంది ఎప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ పాజిటివ్ అయితే. ఓకే, ఆ లోడింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఈ విధంగా డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది లోడింగ్. బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది నెగిటివ్. ఓకే, ఇది పాజిటివ్ అనుకుంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ కేసు తీసుకుంటున్నాను. ఇతో ఉంటుంది నెగిటివ్. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డౌన్వర్డ్లో ఉంది, ఇది నెగిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్. M/EI డయాగ్రామ్ ఆల్సో నెగిటివ్లో ఉంటుంది. ఇదే M/EI డయాగ్రామ్ అనుకుంటే అది నెగిటివ్లో ఉంటుంది. అప్పుడు లోడింగ్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే అప్వర్డ్ ఇలా ఉంటుంది లోడింగ్ డయాగ్రామ్ అనేది. I hope the difference between actual beam and the conjugate beam, how to change from actual beam to conjugate beam, it is clear. Next we move to deflection in simply supported beam case. Simply beam supported beam కేస్లో మనకు సమ్ స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్కి సెంటర్లో లోడ్ యాక్ట్ అయితే డిఫ్లెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, డిఫ్లెక్షన్ త్రూ అవుట్ యూడిఎల్ ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఎసెంట్రిక్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు మనకు డిఫ్లెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అవి చూద్దాం. 3 పాయింట్స్ 3 కండిషన్స్ ఏను ఇక్కడ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్కి. బట్ ఫర్ క్యాంటిలివర్డ్ బీమ్ ఇట్ ఈజ్ 6 లోడింగ్ కేసెస్. Every point we can observe very neat and keenly, observe very carefully, then only you can get a good score. ఫస్ట్ కేస్ వచ్చేసరికి డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలి. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఇది, దీనికి డిఫ్లెక్షన్ కావాలి. లోడ్ అనేది మనకి సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, the length of between supports A and B is L. The load is acting L/2 from the both ends, that is at the center. In that case the deflection value is given by at the center WL3/48 EI. This is the formula for deflection if the simply supported beam carries a point load at its center. నెక్స్ట్ కేసు వచ్చేసరికి డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కుంటున్నాం. ఈ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్పాన్ యూడిఎల్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ద ఇంటెన్సిటీ వచ్చేసరికి W, స్మాల్ w. దెన్ అట్ ది సెంటర్ మ్యాక్సిమం వచ్చి ఎక్కడ ఉంటుంది, సెంటర్లో ఉంటుంది. కాబట్టి వైసీ అంటే మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ వచ్చేసరికి 5/384 స్మాల్ w L⁴/EI. స్మాల్ w యూనిట్స్ ఆర్ మీటర్
sorry, Newton per meter. Okay, capital W is Newton. So equivalent to capital W, I try it as small w times of capital L. స్మాల్ డబ్ల్యూని క్యాపిటల్ ఎల్తో చేస్తే మనకు ఇంటెన్సిటీ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ వస్తుంది. సో దెన్ ఆ ఫార్ములాని ఏ విధంగా చేసామంటే మనము ఇక్కడ ఒక ఎల్ తీసుకొని y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5/384 WL ఇంటూ ఎల్ క్యూబ్ బై ఈఐ. ఈ డబ్ల్యూఎల్ అనేది ఏంది? క్యాపిటల్ W. So that will changes to y is equals to 5/384 capital W L cube by EI. This is the formula for the deflection if the simply supported beam carries UDL throughout its span. Let's say in the next case, third case, this is the L. The distance between this supports is L. The load is acting eccentrically. Eccentrically means it does not act at the center. Okay, from the left support it is acting at A. From the right support it is acting at B distance. It is a capital W. Then the deflection value YC is equals to capital W A square B square by 3 EI into L. This is the formula. ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి, వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, నోట్ ఫర్ మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ స్లోప్ ఈజ్ 0. Y is the deflection value. How slope is 0? Let's say in mathematics we come across maxima and minima concept. Okay, y is minimum. When y is minimum, the first derivative of y is 0. The first derivative of the deflection is slope. If y max, deflection అనేది maximum అయితే slope అనేది 0. Next we move for the cantilever beam cases. In the first case, it is the cantilever beam. The point load is act at the free end. The distance between the free end and the fixed end is L. Then the deflection is given by WL cube by 3 EI is the formula. Next we move for the next case is the deflection of a cantilever with a point load at a distance A from the fixed end. That is, this is the fixed end, this is the free end. The load is acting at A distance from the fixed end. Then the deflection formula is changes to YC is equals to WA cube by 3I plus WA square by 2EI L minus A. For all the cases, derivations are there, but derivations are not needed. That's why I provide a direct formula. Please remember the formula to solve the questions. That's enough. Next we move to the third case, deflection of cantilever beam with UDL. That is, this is a cantilever beam. The UDL is acting throughout the beam. It is W per meter, intensity of the load. Then the deflection value will be YB is equals to WL cube by, this is the distance of L cube by 8 EI is the formula, deflection formula. Next we move for the fourth case. This is the cantilever beam. The UDL is acting A
distance from the fixed end. This is a A. Then the deflection formula will be yc is equals to wa power 4 by 8 ei plus wa cube by 6 ei l minus a. Next case is the deflection of cantilever with an UDL a distance from the free edge. That is, this is the cantilever beam. This is A from the free edge. Then the deflection value will be yb is equals to wl power 4 by 8 ei minus of wl minus a whole power 4 by 8 ei plus wl minus a whole cube by 6 ei into a. The last case in the cantilever beams is the deflection of cantilever beam gradually varying, a UVL case. 0 at the free end and W per meter at the fixed end. I draw a figure for your understanding. This is a cantilever beam. One side is fixed, other one is free. The UVL is acting like this. The UVL is acting like this. That is, at the free end, the intensity of loading is 0. And at the fixed end, W per meter is the intensity of loading. Then the deflection value is given by yb is equals to minus wl power 4 by 30 ei is the deflection formula in case of UVL. Next we move for the propped cantilever beams. We see simply supported beam, we see cantilever beam. Okay, what is the propped cantilever beam? First we understand what is the propped cantilever beam. For the cantilever beam, the deflection is maximum at the free end. I reduce the deflection at the free end. I put a vertical reaction. That means, let's say this is a cantilever beam. This is a point load at the free end. If I draw a profile of deflection for this is the deflected position. This will be the y value. Okay, I reduce this y value. I put a prop, a vertical reaction here. A vertical reaction here. That vertical reaction will reduce the deflection value. That vertical reaction what I provided is called as vertical support, is called as prop. Then the cantilever beam is named as, is call it as propped cantilever beams. Okay, ప్రాప్స్ అనేటివి ఈల్డ్ కావన్నమాట. అంటే అక్కడ దే కెనాట్ ఛాన్స్ టు ఈల్డ్, దే ఆర్ వెరీ రిజిడ్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు బెండ్. ఓకే, అక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫ్లెక్షన్ అనేది అక్కడ 0 ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అక్కడ ఏం చేసాం మనము, క్యాంటిలివర్ కేసెస్లో అయితే అక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఆ వర్టికల్ సపోర్ట్ పెట్టడం వల్ల ఆ ప్రాప్ దగ్గర డిఫ్లెక్షన్ అనేది 0 అయిపోతుంది. ఆ ప్రాప్ అనేది మనము ఆ కేసులోనే కాదు ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ మ్యాక్సిమం నీకు వస్తుంటే, ఇప్పుడు నాకు ఫ్రీ ఎండ్లో వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ప్రాప్ ప్లేస్ చేసాను. ఇప్పుడు నాకు సెంటర్లో వస్తుంది అనుకోండి, సెంటర్లో కూడా ఒక వర్టికల్ సపోర్ట్ అనేది నేను ప్లేస్ చేస్తే అది కూడా ఏమవుతుంది, ప్రాప్గా యాక్ట్ అవుతుంది. మనము ఈ ప్రాప్డ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్స్లో రియాక్షన్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్, దెన్ వీ ప్లాట్ ద షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. మనం రియాక్షన్ కనుక్కునేదానికి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, లోడ్, ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఏమైతే ఉందో ఆ లోడ్ వల్ల వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ
ఆ డిఫ్లెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రాప్ వల్ల వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ ఏంటో కనుక్కొని ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే మనకు రియాక్షన్ అనేది వస్తుంది. లెట్స్ సి in the starting class I told you for the propped cantilever beams we discussed only point load and uniformly distributed load cases only. Okay, first case we see propped cantilever beams subjected to simple loading condition. In the first case, the first case is point load acting at the center. This is point load. Okay, sorry, carrying point load at the center and prop at the free end. Due to this, the downward deflection will be at point B due to load W. It is 5WL cube by 48 EI. That is the downward deflection. Due to the prop, upward deflection is coming due to P alone. That is prop వల్ల మనకు సమ్ అప్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. అది ఎంతంటే PL cube by 3AI. If you equate both, we get the prop reaction, that is PL cube by 3EI is equals to 5WL cube by 48EI. Okay, EI get cancelled out, L cube get cancelled out. P is equals to 3 1s are 3 6s are 16, 5 by 16. W is the formula for the prop reaction in case of a propped cantilever lever carrying a point load at the center. Next case, this is the loading case. Okay, if you plot the shear force diagram, this is the shear force diagram. If you plot the bending moment diagram, this is the bending moment diagram. At point O, the bending moment is changing. It changes its sign and the bending moment is 0. It is called as point of contraflexure. We study in the concept of bending moment and shear force case. Next, we move for the second case, a propped cantilever carrying an UDL propped at the free end. This is the propped cantilever beam. I provide a vertical reaction, then it is called as propped cantilever, and the UDL is acting throughout the beam. Due to the UDL, the downward deflection is given by WL power 4 by 8 EI, and the upward deflection due to prop is PL cube by 3 EI. If you equate both, PL cube by 3 EI is equals to WL power 4 by 8 EI. This is small w, not capital W. WL power 4 by ఇక్కడ L క్యూబ్కి L power 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, EA క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. P is equals to 3 by 8 small w capital L. This is the prop reaction. We can observe the shear force diagram and bending moment diagram. This is the loading case of propped cantilever beam carrying UDL throughout its span. If you plot the SFT, this is the SFT diagram. If you plot the BMD, this is the BMD for respective loading diagram. Here also we observe point of contraflexure. The point of contraflexure is nothing but a point where bending moment is 0 and the bending moment changes its sign. That is the characteristics of point of inflection or point of contraflexion.
I hope the class is very useful for your preparations. కాలమ్స్ అండ్ స్ట్రట్స్ అనే టాపిక్ని చూద్దాం. ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెప్పుకునే సిలబస్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెసెస్, కోర్ ఆఫ్ సెక్షన్, షార్ట్ అండ్ లాంగ్ కాలమ్స్ అండ్ యాక్సియల్ లోడింగ్, వేరియస్ ఎండ్ కండిషన్స్, యూలర్ అండ్ ర్యాంకిన్ ఫార్ములే, స్లెండర్నెస్ రేషియో, సింపుల్ బిల్డప్ కాలమ్స్. This is the last class of strength of materials, so please watch this video till to end. If you really like this video, please like and share to your friends. ఎవరైనా మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడనట్లయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, వెళ్ళి చూడండి. ఫస్ట్ we understand what is meant by a column or a strut. Column or strut is defined as a member of a structure which is subjected to axial compressive load. Okay, when a member is subjected to axial compressive load, then we call it as column or strut. మనం ఎప్పుడు కాలం అంటాం, ఎప్పుడు స్ట్రట్ అంటామో తెలుసుకుందాం. If the member of the structure is vertical and both of its ends are fixed rigidly while subjected to axial compressive load, the member is known as column. మెంబర్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంట, వర్టికల్గా ఉండాలి, అండ్ బోత్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ రిజిడ్ and it is subjected to axial compressive load, then the member we known as column. We call it as column. Example వచ్చేసరికి vertical pillar between roof and floor. We can observe in the superstructure of a building. If the member of the structure is not vertical, one or both of its ends are hinged or pinned, the bar is known as strut. మెంబర్ అనేది మనకు వర్టికల్గా ఉండదు. లెట్స్ సే నేను ఇన్క్లైన్డ్ అనుకుంటున్నా, ఇన్క్లైన్డ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, మనకు హారిజెంటల్గా ఉంటే ఏమంటాం, మనము హారిజెంటల్గా ఉంటే మనం బీమ్ అంటాం. కాబట్టి మనం ఇంక్లైన్ కండిషన్ తీసుకుంటాం. స్ట్రట్ అంటే ఒక ఎండ్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్, అనదర్ ఎండ్ వచ్చేసి హింజ్డ్. లెట్స్ సే ఫస్ట్ కేస్. ద నెక్స్ట్ కేస్, both ends are hinged only. These two are subjected to axial compressive load. Okay, these two cases, the member is known as strut. The rod is known as strut. This is a strut, this is a strut. Examples వచ్చేసి connecting rods and piston rods are the examples of strut. Next we move to direct and bending stresses. When a body is subjected to axial tensile or compressive load, then the stress developed in the body is called as direct stress. Let's say this is a body. It is subjected to axial compressive or tensile load. The stresses induced in the body are called as direct stresses. Direct stresses. If a body, this is a body, let's say this is a body which is subjected to bending moment, then the stresses developed or the stresses induced in the body due to bending moment are called as bending stresses. If a body is subjected to axial loads as well as bending moments, then both the stresses will be produced in the body.
Let's say this is a body. It undergoes bending moment and as well as axial loads. Then the stresses induced in the body due to axial loads and bending moments are direct and bending stresses. Both are developed in the body due to axial loads and bending moment. Axial load produces direct stress. In the previous slide we see axial load produces direct stress. Eccentric load produces direct stress as well as bending moment. Let's say this is a body. When the load is at some eccentricity to the axis, E is the eccentricity. Then due to this, P into E is the bending moment. Bending moment is there and P alone produces direct stress. So in this case, direct stress as well as bending stresses are induced in the body when eccentric load is produced on the body. Okay, eccentric load is act on the body, it produces direct stress as well as bending stress. Let's say this is a rectangle section. In this rectangular section, a load is subjected and it has some eccentricity to the y axis. That means this is x axis, this is y axis. From this we measure from y axis some eccentricity. This is E. Eccentricity is there due to application of load. What are the maximum stresses and minimum stresses at any point we can calculate. If you calculate for this case, sigma max will be, that maximum stresses will be direct stress plus bending stresses. The formula will be P by A 1 plus 6E by B. This is the formula. This is the formula for sigma max. Sigma minimum is nothing but direct stress minus bending stress. Then the formula is changes to P by A 1 minus 6E by B is the formula for maximum and minimum stresses at any point in a section which is subjected to load which is eccentric about y axis for a rectangular section. We consider for a rectangular section. If there are three cases. If direct stress is equals to the bending stress, for that case tensile stress will be 0. For this case tensile stress will be 0 across the section. If sigma naught is greater than sigma b, there will be no tensile stress across the section. Okay, there will be no tensile stresses across the section. Sigma naught is less than sigma b, then there will be a tensile stress across the section. Please remember these three cases. Sigma naught is equals to sigma b, tensile stress will be 0 across the section. Sigma naught is greater than sigma b, no tensile stresses across the section. Sigma naught is less than sigma b, tensile stresses across the section is there. There will be a tensile stresses across the section.
The resultant stress at any point when a symmetric about a section is subjected to load which is eccentric to both axes. Let's say a load is acting here which is eccentric about x-axis as well as y-axis. It is not Vy, it is Ey, eccentric in y-axis. Then the resultant stress will be P by A plus or minus My into x by I yy plus or minus mx into y by ixx. This is a general formula. I tell you, this is a rectangular section. It has a 4 corners. For the 4 corners, how it changes, I tell you. We can see the resultant stress for each corner. Let's see for corner C. The resultant stress will be P by A plus myx by iyy plus mx into y by ixx. Why? Because in this case x and y are positive. X and y are positive. For corner C, let's say for corner C, in this case x and y are negative. So the sigma resultant will be P by A minus myx by iyy minus mxy by ixx is the formula. And for corner B, x is positive and y will negative, then the resultant stress will be P by A plus myx by iyy minus mxy by ixx is the formula for corner B. If you write for corner D, then the formula is changes to P by A minus myx by iyy plus mxy by ixx is the formula, resultant formula. What are the terms in the formula? Let's see. P is the eccentric load. A is the area of the section. Area of the section means it's a rectangular. L into B is the area. And my and iy is the moment and moment of inertia about y axis. Mx and ixx is the moment and moment of inertia about xx axis. This is for symmetrical section. For unsymmetrical sections subjected to eccentric load, first of all, we determine this center of gravity, then moment of inertia of the section about the axis passing through the center of gravity. First center of gravity ni kanukovali, next moment of inertia about the center of gravity kanukovali, next we find out the stresses, we obtain the stresses. Next we move to core of section. First definition చూద్దాం. The centrally located, this is a centrally located. The centrally located portion of within which the load must act so as to produce only compressive stress is called as core of the section or kernel of the section. Core of the section ఇంకొక నేమ్ ఏంటి? Kernel of the section. ఆ సెంట్రల్ లొకేటెడ్ పోర్షన్లో ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ కావు. అక్కడ ఎంత పోర్షన్లో అయితే టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ కావో ఆ పోర్షన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కోర్ ఆఫ్ సెక్షన్ అంటున్నాం. ఇంకొక పేరేంటి దానికి?
kernel of section అంటున్నాం. First we see for a rectangular section there will be no tensile stress if the load is on either axis with the middle third of the section. Please remember this word, middle third. That means B in the center it is B. Okay, in the bottom it is B, it is D. The bottom B by 3 in the center, and the for the side in the center D by 3. B by 3 into, for that reason only, like this, sorry, just like this, D by 3 distance only, middle third of the section only, టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ దెర్ ఈజ్ నో అంటే ఆ పోర్షన్లో మాత్రం మనకు టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ కావు ఫర్ ఏ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్, మిడిల్ థర్డ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. అదేవిధంగా మనం స్క్వేర్ తీసుకున్నా కానీ మనకు మిడిల్ థర్డ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ మాత్రమే టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ కావు. ఓకే, నెక్స్ట్ వి మూవ్ ఫర్ ఏ సర్క్యులర్ సెక్షన్. ఫర్ ద సర్క్యులర్ సెక్షన్ there will be no tensile stress if the load lies in a circle of diameter d by 4 with the center O. మనకు d is the diameter, బట్ సెంటర్ నుండి d by 4 రేడియస్ డయామీటర్ పెట్టి సర్క్యులర్ లా గీసామనుకో, ఆ పోర్షన్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ పోర్షన్లో ఓన్లీ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ మాత్రమే ఉంటాయి. దెర్ ఈజ్ నో టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. దట్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ మిడిల్ క్వార్టర్ రూల్ ఫర్ ద సర్క్యులర్ సెక్షన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, మిడిల్ క్వార్టర్ రూల్. That section is called as core of section or kernel of section. Next we move to short columns under axial loading. షార్ట్ కాలం అనేది మనకు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏముంటే అది సబ్జెక్టెడ్ టు యాక్సియల్ కంప్రెసివ్ లోడ్ పి అయిందనుకో, దాని కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది పి బై ఏ. ఇఫ్ ద కంప్రెసివ్ లోడ్ ఆన్ ద షార్ట్ కాలమ్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీస్డ్, ఏ స్టేజ్ విల్ రీచ్ వెన్ ద కాలమ్ విల్ బీ ఆన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ బై crushing. All short columns are failed by crushing only. Why? Because for the short columns we increase the load gradually. The stress induced in the column responding to this load is known as crushing stress. So crushing stress will be crushing load by area. All short columns, we observe this is the short column, all short columns are failed due to crushing. Next we move to long column under axial loading. A long column of uniform cross-sectional area A, length L, subjected to an axial compressive load P. This is the figure. Axial compressive load P. A column is known as long column. ఎప్పుడంటామంటే లాంగ్ కాలమ్ అని, లెంత్ ఆఫ్ ద కాలమ్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ద లాటరల్ డైమెన్షన్స్. లెంత్ అనేది మనకు ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట వెన్ కంపేర్డ్ టు lateral dimensions. Let's say width or depth, ఈ రెండిటితో పోల్చుకుంటే లెంత్ అనేది మనకు లార్జ్, వెరీ లార్జ్, then the column is known as long column. Such columns do not fail by crushing alone. crushing వల్ల మాత్రమే అవి ఫెయిల్ అవ్వవు. అవి బక్లింగ్ వల్ల అంటే బెండింగ్ వల్ల కూడా ఫెయిల్ అవుతాయి. బోత్ క్రషింగ్ అండ్ బెండింగ్ వల్ల లాంగ్ కాలమ్స్ అనేటివి ఫెయిల్ అవుతాయి. ద లోడ్ అట్ విచ్ ద కాలమ్ జస్ట్ బకిల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బకిలింగ్ లోడ్ ఆర్ క్రిటికల్ జస్ట్ ఆర్ క్రిప్లింగ్ లోడ్ అంటాం. ఇలా ఉంది కాలం అనేది. ఇది ఈ విధంగా బకిల్ అయింది అనుకోండి,
అది ఎప్పుడైతే ఎంత లోడ్లో అయితే అది జస్ట్ బకిల్ అవుతుందో ఆ లోడ్ని ఏమంటున్నామంటే మనం బక్లింగ్ లోడు లేదా క్రిప్లింగ్ లోడు ఆర్ క్రిటికల్ జస్ట్ అని అంటాం. ఓకే, ద బక్లింగ్ లోడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది క్రషింగ్ లోడ్ ఫర్ లాంగ్ కాలమ్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Buckling load is less than the crushing load for long columns. Actually, the value of buckling load for long columns is low, whereas for short columns the value of buckling load is relatively high. There is a derivation. Let's say L is equals to length of long column, P is the load, just buckling. It means crippling load ఆర్ బక్లింగ్ లోడ్ అని అంటాం పీని. ఏ వచ్చేసరికి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, ఏ అంటే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ ఆఫ్ ద కాలమ్ ఎట్ ద సెంటర్, దిస్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సిగ్మా నాట్ స్ట్రెస్ డ్యూ టు డైరెక్ట్ లోడ్, సిగ్మా బి స్ట్రెస్ డ్యూ టు bending, Z is the section modulus. Then the extreme stresses on the mid sections are given by maximum sigma naught plus sigma b, minimum వచ్చేసరికి sigma naught minus sigma b. That means direct stress minus bending stress for minimum stress. maximum stress కావాలనుకుంటే direct stress plus bending stress. The column will fail when the maximum stress is more than the crushing stress. మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అనేది క్రషింగ్ స్ట్రెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కాలం అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ కాలమ్స్ ద డైరెక్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్. హెన్స్ వెరీ లాంగ్ కాలమ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్ ఓన్లీ. ఓకే, లాంగ్ కాలమ్స్లో డైరెక్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ అనేటివి చాలా నెగ్లిజిబుల్ బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్ కంటే, కాబట్టి మనము బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. వేరియస్ ఎండ్ కండిషన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ కాలమ్స్ ద స్ట్రెస్ డ్యూ టు డైరెక్ట్ లోడ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ది స్ట్రెస్ డ్యూ టు బక్లింగ్. హెన్స్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ లాంగ్ కాలమ్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎంటైర్లీ డ్యూ టు బక్లింగ్. Okay, the following 4 types of end conditions of the column are important. First case వచ్చేసరికి both ends of the column are hinged. Second case వచ్చేసరికి one end is fixed and other end is free. And third one is both the ends of the column are fixed. And fourth one is one end is fixed and another one is pinned. Let's say first case is both ends are hinged. The second case వచ్చేసరికి ఒకటి fixed, another one is free. And the third case both ends are fixed like this. And the fourth case one end is fixed, another one is pinned. This is the fourth cases. Previously I told that the long columns are failed due to crushing as well as buckling, but we see that crushing crushing load is very negligible when compared to the buckling, so the long columns are failed due to buckling only. Sorry for the wrong. The short columns are failed due to crushing and the long columns are failed due to buckling only. I hope the end conditions and how the long column and short column are failed for which load conditions. We can move further. Let's say for a hinged end, the deflection is 0. For a fixed end, the deflection and slope are 0. For a free end, deflection is not 0. That means deflection is exists. These are we can come across these topics in deflections chapter. Next we move to Euler's formula.
Euler's crippling load for any type of end condition is given by P into pi square EI by LE square. LE means effective length. There are four end conditions. For the different end conditions, we have four end conditions. Based on the four end conditions, we have a different effective length value. For the both ends are hinged, the effective length will be L only, and for one end is fixed, another one is free, then the effective length will be 2 times of actual length. Both ends are fixed, then the effective length will be half of times of actual length. Then one end is fixed and another one is hinged, then the effective length will be 1 by under root of 2. This is the change in actual length to the effective length. Okay, effective length will be actual length by under root of 2 for one end is fixed and another one end is hinged condition. Let's move to crippling load pi square EI by LE square. This is the formula we have, right? But I change the crippling load in terms of radius of gyration. Radius of gyration. Then the formula will be pi square EA by LE by K whole square. This is the formula for crippling load. For this stress, P by A. This is the stress value. That's why pi square E by LE by K whole square. In the next slide, we see what is meant by least radius of gyration. Here the terms are LE is the effective length, K is the least radius of gyration, I is the least moment of inertia. How we see we can take least radius of gyration for XX and YY. We have least radius of gyration. Least radius of gyration K1, K1 and K2 anukunte, whichever is low we can take for our calculations. That is the least radius of gyration. For that same only we can take the moment of inertia, for which axis we take the least radius of gyration. For that same axis we take the moment of inertia, that is called as least moment of inertia. Okay, if the slenderness ratio is less than 80 for mild steel column with both ends hinged, then Euler's formula will not be valid. This is the failure of, this is the drawback of Euler's formula. Slenderness ratio anedi, slenderness ratio, this is the effective length by least radius of gyration. Less than 80 ఉంటే మైల్డ్ స్టీల్కి యూలర్స్ ఫార్ములా అనేది వ్యాలిడ్ కాదు. This is the drawback of Euler's formula. For the drawback, Rankine give a formula for crippling load. Actually, we have 5 methods to find crippling load. Those are Euler's formula, Rankine's formula, straight line method, Johnson's parabolic method, and fifth one is IS code method. There are 5 methods to find the crippling load. In our syllabus, we have Euler's formula and Rankine's formula. That's why I discussed Euler's formula and Rankine's formula. Why Rankine's formula coming to picture, I tell you. Why? Because for the mild steel, the slenderness ratio is less than 80. Euler's formula is not valid. That's why Rankine come up with his formula
and he proved that it is his formula is effective than Euler's formula. Okay. um, Next we move to slenderness ratio. Slenderness ratio is the ratio of effective length of a column to the least radius of gyration of the column is known as slenderness ratio. Okay, slenderness ratio is the ratio of L effective to the least radius of gyration. How this least radius of gyration come into picture for the critical load of Euler's formula, I tell you here. Actually, the critical load formula will be pi square EI by LE square is the formula. But moment of inertia is A into K square. This is the formula for moment of inertia. Okay. We can see this formula in engineering mechanics. I is equals to A K square or AR square. Substitute that formula, that I value in this formula, then P is equals to pi square E A K square by LE square. Then the formula is changes to pi square E A by LE by K whole square is the formula for critical load in case of Euler's formula. I hope how the formula is derived. Okay, let's move to the Rankine's formula. The crippling load or critical load is given by P is equals to sigma C into A by 1 plus alpha LE by K whole square. He modified. He come up with changes in Euler's formula. Okay, sigma C is the ultimate crushing stress, A is the area of the cross section of the column, alpha is the Rankine's constant. Rankine's constant is equals to sigma C by pi square, E is the formula. If not given, sigma C is given and E we know, then we calculate alpha value. Then we substitute in the formula, we get the crippling load. Then LE is equals to effective length, K is equal to least radius of gyration. Next we move to the sigma C and alpha values for different column materials. Why? Because Euler formula is not valid for a mild stone if slenderness ratio is less than 80. That's why he come up with his formula and he gives some values sigma C and that means crushing stress and Rankine's coefficients based on his formula. For the materials we can tabulate. For the wrought iron, sigma C value will be 250 Newton per mm square, then the alpha will be 1 by 9000. For the cast iron, 550 is the sigma C and 1 by 1600 is the alpha. For the mild steel case, sigma C will be 320 Newton per mm square, then alpha will be 1 by 7500. For the timber, sigma C will be 50 Newton per mm square, then the alpha will be 1 by 750. ఎండ్ పిన్ జాయింటెడ్ ట్రసెస్ అనే టాపిక్ని చూద్దాం. ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెప్పుకునే సిలబస్ ఏంటంటే స్ట్రెసెస్ బై మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. ఎవరైనా మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడనట్లయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, వెళ్ళి చూడండి. ఈ వీడియోని కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ we understand and we know the definition of plane truss. What is the definition of a plane truss? Plane truss is defined as a two-dimensional framework of straight prismatic members connected at their ends by frictionless hinged joints and subjected to loads and reactions that act only at the joints and lie in the plane of the structure. If you observe the diagram, these are the
straight prismatic members. Their ends are connected by frictionless hinged joints. These are the hinged joints. The loads are act at the joints only, not on the members. The load is act at the joints, and the reactions are also calculated from the joints only, not by using the members. The whole framework lie in the plane of the structure. That's why it is called as a plane truss. I hope it is clear. Next, moving to the methods. The first one is method of joints. Both method of joints and method of sections are used to determine the forces in the members. But in our syllabus, stresses by using method of joints and method of sections. How stresses may determine by using method of joints and method of sections. Please stay until the end. How to determine the stresses by using method of joints and method of sections. Okay, in method of joints, first of all, we determine the reactions. Let's say, if you observe, this is a truss. Let's say this is a truss. This is a hinged one. This is a roller support. This is A and this is B. Let's say a load, a W is acting at the joint. We calculate RA and RB values. The reactions at A and reaction at B is calculated first. In any method, both the method of joints and method of sections, first we calculate the reactions. After determining the reactions at the supports, the equilibrium of every joint is considered. Let's say I considered this is A, this is B, this is C. I considered C joint. This is a member, this is a member, this is a force or the axial load acting on the joint. This is W. For every joint like this, complex truss is also given. In that case also, for every joint we consider the equilibrium equations. That means sigma fx equals to 0 and sigma fy equals to 0. What it tells, sigma fx and sigma y, from that what you know? From sigma fx, the sum of horizontal forces acting on a joint is equating to 0. And the sigma fy tells you that sum of vertical forces acting on a joint is equating to 0. By equating to 0, we calculate or determine the forces in the members. I hope the first point about the method of joints is clear. Next, moving to the second point, the joint should be selected in such a way that at any time there are two members in which the forces are unknown. మనం ఎప్పుడైనా ఒక జాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ జాయింట్కి సంబంధించి టూ మెంబర్స్లో మాత్రమే ఫోర్సెస్ అన్నోన్గా ఉండాలి. మోర్ దెన్ టూ ఉన్నట్లయితే మనము ఫోర్సెస్ అనేటివి కనుక్కోలేం. ఎందుకంటే మనకు ఉండేది టూ ఈక్వేషన్స్, సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ సిగ్మా ఎఫ్వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. By using two equations, we calculate only two unknowns. Okay, that's why
if you select a joint in such a way that only two members should be unknown, that means in that members only you need to find the forces. Next, the forces in the member will be compressive if the member pushes the joint to which it is connected. Let's say this is the joint. If the force is compressive like this, that means the joint be pushing, the member should be pushing the joint. If the force is tensile, the member should pull the joint. I hope it is clear. Next we move to the next method, that is method of sections. We see the method of joints. In method of joints, what we see? Just we calculate the member forces. We determine the member forces. At the last, how to calculate the stresses by using method of joints and method of sections, I tell you. Please stay until the end. When the forces in a few members of the truss are to be determined, the method of section is mostly used. మనకు ట్రస్లో ఉండే ఫోర్స్ అన్ని మెంబర్స్కి మెంబర్ ఫోర్సెస్ కనుక్కునేదానికైతే మనం వెరీ కాంప్లెక్స్. నేను వాటిల్లో మాత్రమే, అంటే కొన్ని మెంబర్స్లో మాత్రమే నాకు మెంబర్ ఫోర్సెస్ కావాలి. ఆ కేసులో మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా మనం యూస్ చేస్తాం. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ క్విక్ as it does not involve the solution of other joint of the truss. If you calculate the member forces by using the method of joints, let's say this is the truss. Let's say if you calculate one joint, based on that joint solutions only the another joint forces may calculate. But in case of section, method of sections, it does not depend on the solutions of the joints of the section. మనకు ఆ జాయింట్ నుంచి వచ్చే సొల్యూషన్ రియాక్షన్స్తో ఎలాంటి పని ఉండదు మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో. ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి, ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఏ సెక్షన్ లైన్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ద మెంబర్. సెక్షన్ లైన్ అనేది మనకు మెంబర్స్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఇన్ విచ్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ టు బీ డిటర్మైన్డ్. ద సెక్షన్ లైన్ should be drawn in such a way that it does not cut more than 3 members in which the forces are unknown. మనకాడ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్లో ఏం చెప్పాం, మనం జాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ జాయింట్కి సంబంధించి 2 మెంబర్స్లో మాత్రమే అన్నోన్ ఫోర్సెస్ని మనం కనుక్కోగలగాలి, అలాంటి జాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాం. మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో ఒక సెక్షన్ లైన్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నాం. అది ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే, ఆ సెక్షన్ లైన్ అనేది 3 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ వాటిని కట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ పాయింట్. ఆ 3 మెంబర్స్ ఏమై ఉండాలి కట్ చేస్తే, ఆ 3 మెంబర్స్ ఫోర్సెస్ అనేటివి మనము కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ని కట్ చేస్తున్నామంటే ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఉండాలి, 3 అయి ఉండాలి. మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్లో 2 మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ 2 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేస్తాం. మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్కి వచ్చేసరికి 3 మెంబర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 3 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ మనం యూస్ చేయడం జరుగుతుంది.
The part of the truss on any one side of the section line is treated as a free body in equilibrium under the action of external forces on that part and forces in the members cut by the section line. మనం సెక్షన్ లైన్తో ట్రస్ని ఒక 2 పార్ట్స్ అలా 3 అలా చేస్తాం కదా. అది చేసినప్పుడు ఒక పార్ట్ అనేది మనకి ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతుందంటే ఫ్రీ బాడీగా మనకు యాక్ట్ అవుతుంది. ఫ్రీ బాడీగా యాక్ట్ అయిన దానికి మనం ఏం చేస్తాము, ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ తీసుకుంటాం. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ ట్రస్. I choose 1 as my section line. I cut the truss into two parts by using a section line. This is the left part and this is the right part. Okay, any part will act as a free body in equilibrium. We see that point also. What are the equilibrium conditions we used means the unknown forces in the members are then determined by using the equation of equilibrium as sigma fx equals to 0, sigma fy is equals to 0, sigma m is equals to 0. What it really represents, the sigma fx is equals to 0 means the sum of horizontal forces in the section, let's say section is equating to 0. Sigma fy is equals to 0 means the sum of vertical forces is equating to 0. Sigma m is equals to 0 means the sum of moments about a point is equating to 0. Based on the equilibrium equations, we have to calculate the member forces. Next, if the magnitude of the forces in the members cut by a section line is positive, then the assumed direction is correct. Before I start a method of sections, I assume some direction. If the value is correct, that is positive only. If the value member AB, the force in the AB is equals to 20, let's say kilonewtons, the AB direction, what I assumed, if it is tensile, if it is compressive, it is correct. If it is negative, minus 20, let's say f of AB is equals to minus 20 kilonewtons, what I am assuming is a reverse case. If I am assuming compressive, actually the force AB is tensile. If I am assuming tensile, the actual one is compressive. By using method of joints and method of sections, how to calculate the member forces we see. Now how to calculate or determine the stress value. For suppose this is my truss, this is value W, A, B, C. Here the members are AB and AC and BC. There are 3 members. Okay, after determining the member forces, for calculating the stresses, please draw a tabular column like this. In the tabular column, first we write members, that is AB, BC, AC or CA, anyhow. First we write the members, then you write the force value in kilonewtons. For AB member force is somehow something X value or Y or something we get. First one is member, next column is force, next column is area. We need not calculate any area.
If they given in the question itself, for the member AB 1000 meters 1000 mm square, BC 1500 mm square, AC 500 or 750 mm square, if they given areas. Okay, we know the formula for the stress. What we know the formula about the stress? Stress is equals to force by area. Simple. We have a force value, we have area. We calculate the stress value in kilonewton per mm square. Area value will be in mm square, force in kilonewtons. We need to calculate the stress value easily. I hope the class will helpful for your preparations. If you have any doubts regarding this, please comment in the comment section. In the next class, we see another topic which is very interesting. It consists of 4 parts in the strength of materials. Those are all come into one unit only.